안녕하세요 여러분, 모형크리에이터 준입니다. 저는 하루 일과가 끝나면 누워서 아이패드로 유튜브나 넷플릭스를 감상하는 것이 일상인데요. 꼭 그럴 때면 꼴랑이가 곁에서 아이패드에 턱을 개고 관심을 유도하는 이런 모습이 참 귀엽고 사랑스러운데요. 값비싼 아이패드가 망가질까 걱정도 되지만 놓치기 싫은 장면이라서 영상으로 남기고 싶었습니다. 고양이들은 자는 시간 외에 그루밍을 하면서 시간을 많이 보내는데요. 영상처럼 스스로 몸을 핥아서 청결과 털 관리를 해주는 행위입니다. 이때 고양이 뇌에서는 엔도르핀이 분비가 되며 불안을 없애주고 편안하게 해주는 역할을 해준다고 하네요. 참 신기하고 부러운 기능인데요. 저도 이런 기능이 있었으면 좋겠습니다. 고양이 세수도 빠질 순 없죠. 어릴 때 귀찮아서 대충 세수를 하면 부모님께 고양이 세수하냐는 꾸중을 자주 들었었는데요. 요즘 부모 세대들도 이런 고전 표현을 쓰는지 문득 궁금해지네요. 이렇게 그루밍을 열심히 하는 꼴랑이를 보고 있으면 본인 몸만 너무 열심히 챙기는 것 같아서 가끔 질투가 나곤 합니다. 가끔 고양이를 보며 내 몸도 관리해줘 어서 라고 말하곤 하네요. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.